J travaille comme agent de sécurité, presque toute ma vie. Si n'est pas le métier le plus prestigieux, mais il permet de payer les factures. Station service, superettes, petits commerces, des endroits où l'on passe la plupart du temps. Assis à surveiller. Mais quand j'ai vu l'annonce pour un poste de nuit au centre commercial du coin, j'ai cru avoir enfin trouvé. Les salaires étaient bons. Mais leur Q2C que j'avais vu depuis des années. Et les horaires n'étaient pas mal, non plus. De 23H à 6H, il n'y avait que seul bâtiment. J'y penses que si serait comme et facile. Qu'en y pouvait pas être si difficile? J'y m'imaginais déjà assis dans le bureau de sécurité et regarder les caméras et déambuler dans un endroit qui me semblait trop grand pour le silence de la nuit. J'ai postulé immédiatement et j'ai reçu un appel le lendemain. C'était le directeur, M. Hensley, qui me demandait si j'y pouvais passer un entretien l'après-midi même. Cela me semble soudain, mais je n'ai pas remis les choses en question. J'avais besoin de ce poste, et le centre commercial n'était pas loin de chez moi. Je suis allé en voiture, essayant de me débarrasser de l'impression que tout allait trop vite. Le centre commercial avait-il vraiment besoin d'un gardien de nuit? L'entretien est rapide, presque précipité. Hensley m'a interrogé sur mon expérience, mais je n'ai pas eu l'impression qu'il m'écoutait. Il m'a passé en review les bases, vérifier les caméras toutes les 15 et 30 minutes, faire des rondes toutes les heures, rien d'extraordinaire. Et la fin, il m'a regardé et m'a demandé, pouvez-vous commencer ce soir? J'ai été surpris. La plupart des entreprises demandent du temps pour les formalités administratives ou les vérifications d'antécédents. Mais je ne l'ai pas discuté. Bien sûr. Et j'ai répondu en essayant de ne pas paraître trop impatient. Il est semble soulagé. Super. Honnête et sous-effectif. Et il admet en ses frottant les tempes comme si la journée avait été trop longue. Les derniers gardiens n'ont pas fait long feu. J'espère que vous ferez la même chose. Ces mots me plaisent perplexes. Que voulait-il dire par là? Mais avant que j'y puisse poser la question, il me tendit la colle du bureau et me dit de me présenter à 23H précises. Plus vite j'y commencerai, plus vite j'y serai payé, me disais-je. J'y lui serai la main, quitter le bureau et rentrer chez moi pour quelques heures de sommeil avant mon service. À mon arrivée au centre commercial, il faisait sombre et désert. Le parking, banc de voitures pendant la journée, était presque vide. Quelques véhicules épars étaient garés sous la faible lueur des feux de stationnement, mais l'espace me semblait trop grand, trop calme. Le bâtiment ressemblait à un gent endormi, et pendant une seconde, j'envisageais de faire demi-tour et de rentrer chez moi. Quelque chose cloquait. J'ai oublié cela comme le stress du premier jour et me dirigeais vers l'entrée des emplois. Hensley me cueillit à la porte. Il ne dit pas grand-chose, se contentant de me guider à travers les couloirs tortueux jusqu'au bureau de la sécurité, me réexpliquant les protocoles de base au fur et à mesure. Le bureau lui-même était petit, une pièce exiguë au fond du centre commercial, rempli de crayons diffusant des images granuleuses provenant des caméras disséminées dans le bâtiment. Vérifiez les caméras toutes les 15 et 30 minutes. Mot il rappel. Faites votre ronde, assurez-vous que tout est bien en place, comme d'habitude. Il m'a dit un coup de will avant de jouter, et surveille les escalators et l'air de jeu. Il s'y passe parfois des choses. Cette dernière remarque m'a fait réfléchir. Il s'en passe des choses? Il a fait un geste d'adeno de la main.
Surtout des enfants qui essayent de se faufiler, au lieu de faire le fou après les heures. D'ouverture, vous verrez. J'ai hoche la tête, même si son tongue m'a donné la chair de poule. Il m'a tendu une feuille imprimée d'instruction standard, m'a serré la main de nouveau, et m'a dit, bonne chance. Et demain matin, une fois parti, j'étais seul. Le silence du centre commercial vide m'enveloppait comme une lourde couverture. J'ai suis assis devant les écrans, parcourant les images des caméras. Les escalators étaient immobiles, les magasins sombres et vides. L'espace d'un instant, je me suis détendu. C'était juste un centre commercial, rien d'effrayant. Just un grand bâtiment vide. Au bout de quelques minutes, j'ai senti une présence derrière moi. J'ai sursaut, le corps battant la chamade. Juste à quitte de moi, un concierge. Il est souri, visiblement amusé par ma réaction. Je ne voulais pas te faire peur, mon pote, a-t-il dit d'une voix légère. Tu dois être le nouveau? J'ai les écarpes un rire nerveux, essayant de me libérer de la tension. Oui, c'est moi. Je ne savais pas qu'il y avait un concierge ici la nuit. Il hausse les épaules. Il laisse garden toujours l'un d'entre nous pour nettoyer, s'assurer que tout soit prêt pour le lendemain. Son ton est devenu un peu plus sérieux. Assure-toi juste de respecter les règles. J'ai cligné des yeux. Les règles? Tu veux dire les instructions? Il m'a tendu un morceau de papier froisse, me regardant avec un sérieux troublant. Si n'est pas le directeur qui m'a donné ces règlements. Si sont les règles dont tu auras besoin si tu veux passer la nuit. J'ai déplié le papier, m'attendant presque à une blog. Mais la liste des règles qu'il contenait était tout sauterelle. Règles pour assurer votre sécurité la nuit. Règle numéro 1. Vérifiez les caméras de sécurité toutes les 15 et 30 minutes. Mais ne fixez pas les images trop longtemps. Règle numéro 2. Ne regardez jamais directement les mannequins après minuit. Si les mannequins changent de position, quittez immédiatement les lieux. Je regarde la liste, le 29 par Lingenfurt. Vous êtes sérieux? Le sourire du concierge avait disparu. Je vous préviens. Suivez les règles, sinon vous finirez comme le dernier. J'ai essayé de rire. Vous voulez dire le dernier agent? Il hoche la tête, le regard froid. Il a démission. Après une nuit. J'ai fort le papier dans ma poche sans vérifier le reste de la liste, en riant nerveusement. Bon, je vais faire ma première ronde. Le concierge s'est écarté, m'a longuement regardé avant de dire, prenez soin de vous. J'ai hoche la tête et quitte le bureau, mais c'est mon marque. Quelque chose dans son ton, son regard, que sonnait bizarre, comme si avait vraiment peur. Mais je n'allais pas me laisser embrouiller par une liste de règles étranges. Il était un peu plus de minutes quand j'ai commencé ma patrouille. Le centre commercial était sinistre la nuit, bien plus que je n'y l'aurais cru. La faible lumière projetait de longues ombres tortueuses sur le carrelage. Chaque bruit semblait amplifié, mais pas résonnait sur les murs. Le bourdonnement des néons, les craquements et les gémissements lointains du bâtiment qui s'effaçait. En empruntant l'un des couloirs principaux, j'essayais de me concentrer sur la tâche à accomplir. Le centre commercial n'était pas immense, mais suffisamment grand pour nécessiter des patrouilles régulières. Il y avait de nombreux magasins à inspecter, certains abandonnés, d'autres fermés à call, leurs vitrines débordant de l'obscurité. Une aire de jeu pour enfants se dressait près de l'aire de restauration, silencieux et immobile, les jouets en plastique colors paraissant étranges et sans vie
sous la fable lumière de secours. Plus loin, G distingue les escalators. Immobiles et figes dans leur ascension habituelle, tels des vestiges d'une époque plus chargée. G commence habituer au silence, quand J remarque quelque chose d'étrange dans l'un des magasins. De vêtements, la porte était grande et ouverte. G me suis arrêt. Ma lampe torche balayait l'intérieur, plong dans l'obscurité. Au début, je n'y voyais rien de normal, mais en déplaquant le faisceau, author du magasin, j'ai remarqué un mouvement dans ma vision périphérique, un léger décalage, comme si quelque chose ou quelqu'un se cachait dans l'obscurité. J'ai tourné la tête pour regarder droit dans les yeux, mais il n'y avait rien. Just quelques mannequins débattent au fond, immobiles comme toujours. J'ai soupiré et secoué la tête. Si n'était rien, just mon nervosité. Je n'allais pas lire la liste effrayante de ces concierges, me mentir et la tête. Puis je l'ai entendu, un léger froissement de vêtements. Ma lampe torche s'est retournée vers les mannequins, et il était là. L'un d'eux avait clairement bouge. Il se tenait un peu plus près maintenant, légèrement décollé par rapport aux autres. Je sentais mon cœur s'accélérer. Monsieur, le concierge, I.I.G. cry, plus par frustration qu'autre chose, si devait être une sorte de farce. Il m'observait probablement depuis l'ombre, essayant de me faire peur. Mais il n'y eut aucune réponse, juste le léger et inquiétant frottement du tissu derrière moi. Je me retournai lentement, ma lampe torche scrutant les mannequins, et c'est là que je le vis. L'un d'eux avait encore changé de position, la tête maintenant tournée vers la sortie. Mon souffle se bloqua. Il n'y avait personne d'autre. Ce n'était pas une farce. Je sortis précipitamment du magasin. Je n'y voulais pas rester plus longtemps que nécessaire. En m'éloignant, je jetai des coups d'huile par-dessus mon épaule. Et puis je l'entendis des pas, mais pas des pas normaux. Ils étaient lourds. Rugueux, comme du bois ou du plastique raclant le sol. Mon cœur se mit à battre la chamade. Je m'y retournai, et il était là. Le même mannequin du magasin. Il se tenait au milieu du couloir, me fixant de son visage vide et sans vie. Les cheveux de ma nuque se hérissèrent. Je sentais le sang me quitter le visage en le regardant. Lentement, avec raideur, il s'avança vers moi. Ses articulations croquantes et gémissantes à chaque pas, ses mouvements robotiques et saccades, comme une poupée contrainte. J'ai fait ce que toute personne sensée aurait fait. J'ai couru. J'ai tourné les talons et me suis précipité dans le couloir, mes pas résonnaient dans la vide du centre commercial. Peu m'importait mon ridicule, il fallait juste que je m'éloigne de cette chose. J'ai tourné le coin et me suis plongé dans le couloir qui menait aux toilettes. Les pas derrière moi s'étaient arrêtés, mais je n'osais pas me retourner. J'ai fait éruption dans les toilettes, m'aspergeant le visage d'eau froide, essayant de me convaincre que tout cela n'était que dans ma tête. Mais en me regardant dans le miroir, j'ai vu autre chose. Une femme se tenait près des cabines, me tournant. Le dos vêtu d'un uniforme simple de femme de ménage. J'ai cligné des yeux, et elle avait disparu. Mon cœur a fait un bond. Je me suis retourné, mais il n'y avait personne. Les toilettes étaient vides. Je me suis effondré genu, épuisé et terrifié. Que s'est passé-il? J'ai essayé de rassembler mes idées, de comprendre tout cela, mais rien n'y collait, puis je n'y suis souvenu de la liste. J'ai sorti le papier froissé de ma poche et l'ai déplié,
les mains tremblantes. La écrites clairement à l'encre noire, c'est trouvaillant. Les règles suivantes. Règle 3. Si un mannequin semble vous suivre, ne vous retournez pas. Les mannequins suivent parfois les gardes, mais si vous les ignorez, elles s'arrêteront. Si vous regardez, elles sauront que vous êtes au court, et elles se rapprocheront. J'ai sentiment car c'est serre. J'avais regard. Règle 4. Éviter. De se regarder dans les miroirs des toilettes. Trop tard pour ça. Mon stomach s'est noué en réalisant que j'avais déjà enfreint deux règles. Quoi qu'il arrive, j'aggravais la situation. Règle 5. Si vous entendez quelqu'un parler dans un magasin abandonné, écoutez pas. J'ai dégluti avec difficulté. Je n'avais encore entendu personne, mais le simple fait de connaître cette règle me mettait mal à l'aise. Règle 6. Si vous entendez un enfant rire depuis l'air de jeu, partez immédiatement. Règle 7. Si vous vérifiez l'erreur, et qu'elle est plus petite que la dernière fois, retournez immédiatement au bureau de sécurité. J'ai jeté un coup d'huile à ma manœuvre, vérifiant instinctivement l'erreur. Il était 23h30. Mon sang. C'est glace. Il était impossible qu'il soit 23h30. J'avais commencé ma patrouille après minuit, et cela faisait un moment. C'était impossible. Je n'avais pas besoin qu'on me l'aidisse deux fois. Je suis sorti précipitamment des toilettes, le corps battant, et j'ai repris le chemin du bureau de sécurité. L'air autour de moi semblait plus lourd, plus oppressant, et les lumières au-dessus de ma tête clignotaient faiblement. Le centre, commercial, un endroit que je croyais autrefois comme et sûr, me semblait maintenant une type devant, observant et attendant. J'ai atteint le bureau et claqué la porte derrière moi. Le souffle court, les nerfs est vif. J'ai regardé ma montre et nouveau. Il était presque 1h du matin. Cela semblait juste, mais que c'était-il pas plus tôt? Pourquoi l'heure avait-elle? Change comme quoi? Je n'y suis assis, essayant de calmer mes mains tremblantes. Il fallait que je garde les idées claires. Je ne l'ai pas mis les rabattre par si titre endroit. J'ai ressorti la liste et parcouru les règles restantes. Règle 8. Verrouiller la porte du bureau de sécurité entre 4h et 4h30 et ne l'ouvrir personne. Si frappant, si n'est pas la personne que vous croyez. Vérifiez les caméras pour vous en assurer. Règle 9. Si vous entendez quelqu'un pleurer dans une cabine de siège, n'ouvrez pas la porte. Règle 10. Si vous entendez un escalator en marche, n'en quittez pas. Surveillez la zone grâce aux caméras de sécurité. Règle 11. Ne partez sous aucun prétexte avant la fin de votre service. Sinon, vous risquez d'être suivi hors du centre commercial. J'ai les accaper un rire nerveux. Quel genre de travail avez-je accepté? Qui avait écrit ces règles? Je n'y comprenais rien. Mais, à cela, le poids de tout ce qui s'était passé sur moi. Le mannequin, le décollage horaire, la silhouette dans le miroir. Ce n'était pas normal. Quoi qu'il se passe, il fallait que je survive à la nuit. Il était plus d'une heure du matin, et je devais retourner faire une tournée. Même si je voulais rester enfermé dans le bureau de sécurité, je savais que je devais suivre les protocoles. De plus, les caméras ne montraient rien d'inhabituel. Alors, j'ai rassemblé mon courage et suis retourné dans le centre commercial. Alors que je traversais prudemment le couloir principal, j'ai entendu quelque chose. Un faible murmure provenant d'un magasin abandonné. Mon sang s'est glacé en me, rappelant la règle numéro 5.
mi suis arrête net, le corps battant, la chamade. Le murmure provenant du magasin abandon était faible, et peine audible par dessus le faible bourdonnement de la climatisation. Mais il était indéniable, il y avait quelqu'un, ou quelque chose qui, parlait à l'intérieur. Mi suis force et bauger, mes jambes étaient en plomb. La règle numéro 5 résonnait dans ma tête. Si tu entends quelqu'un parler dans un magasin abandon, n'est-ce pas? J'essayais d'ignorer le brut, me disant que c'était mon imagination. Mais les murmures du et incomprehensibles persistent, devenant de plus en plus forts à mesure que je m'approchais du magasin. Je jetai un coup d'huile à les vitrines. Les vitres étaient recouvertes de papier, bloquant toute vue sur l'intérieur. Mon souffle s'accéléra tandis que j'accélérais. Le pas, refusant mine de jeter un coup d'huile dans cette direction. Je ne voulais pas savoir si qui se cachait derrière ces papiers en est la cause de ces brutes. La voix montait maintenant, plus claire, mais toujours déformée, comme quelqu'un qui parlait sous l'eau. Il fallait que je m'éloigne. Je passai devant le magasin, refusant de me retourner. La voix commença à s'estomper, et je sentis la tension dans mon corps se reléguer légèrement. Mais en tournant au coin, et en entrant dans le couloir suivant, je l'entendis de nouveau, et pas. Mais pas des pas normaux. Elles étaient rocks irréguliers, comme le frottement d'un objet solide contre le sol, presque comme du bois. Ou du plastique, mon estomac se noua. Je savais si, que c'était avant mine de me retourner. C'était le mannequin. Mon instinct me criait de ne pas me retourner, me rappelant la règle numéro 3. Si un mannequin semble vous suivre, ni vous retournez pas. Si vous l'ignorez, il s'arrêtera. Si vous regardez, il saura que vous êtes attentif, et il se rapprochera. J'accélérai le pas, les yeux fixés devant moi, essayant d'ignorer le brut croissant des mouvements du mannequin derrière moi. Chaque pas me semblait plus lourd, plus pose. Mon cœur battait la chamade à mesure que les pas se rapprochaient. Mais je n'osais pas me retourner. Continue d'avancer, me dis-je. Le bruit des mouvements du mannequin s'est détenu, et finalement je n'y l'ai plus entendu. J'ai les écarpés en super que je n'avais pas remarqué et j'ai ralenti le pas, les mains tremblantes, mais au moins j'avais respecté la règle. Si qui me suivait s'était arrêté. Pour l'instant, puis j'ai entendu autre chose. Le bourdonnement lointain d'une machine. Un escalator en marche. Je me suis figé, le sang me quittant le visage. Règle intense, vous entendez un escalator en marche. N'y prêtez pas attention. Surveillez la zone grâce aux caméras de sécurité. J'ai tourné les talons at me. Suis précipité vers le bureau de sécurité. Je n'allais pas risquer d'enfreindre une autre règle, surtout après ce que je venais de vivre. Mon esprit semblait tandis que je redescendais le couloir, passais devant le magasin abandon, désormais silencieux, et me dirigeais vers la sécurité du bureau de sécurité. J'entendais l'escalator au loin. Si vrombissement mécanique si caractéristique, mais je n'y me suis pas arrêté. J'ai fait éruption dans le bureau. Claque la porte derrière moi et la verrouillé. Le souffle court et saccade. J'ai immédiatement porté mon attention sur les écrans de sécurité, parcourant les images. La caméra de l'escalator est apparue, et elle était là, une silhouette. Si il n'était pas une personne, pas exactement, c'était autre chose. La silhouette était grande, anormalement grande, les membres longs et filiformes, le visage obscurci par l'ombre. Il se tenait sur l'escalator, le corps raide et saccade,
Evoluent lentiment et enormement, tandis les marches le portayant vers la haute. Qui fixes l'écran, fige sur place, l'esprit s'emballant, essayant de comprendre si, que j'y voyais. La tête de la silhouette tourne lentement, comme si elle sentait quelque chose. Puis, d'une manière impossible, elle regarde droit vers la caméra, droit vers moi. Les écrans se mirent clignateur, des parasites les implicent, un fort bourdonnement. Implicent la pièce. Qui détourne brusquement le regard de la caméra, ni rappelant la règle numéro, ni pas fixer les images trop longtemps. Le bourdonnement cesse presque aussitôt, et lorsque qui reportai mon regard sur les écrans, l'escalator était vide. La silhouette avait disparu. Qui me rassis sur ma chaise, le corps tremblant, qui n'en pouvait plus. J'étais about de nerfs. Et les règles, ces maudites règles, comme un caïnté ressembler, et un jeu cruel destiné à m'y riser. Il me fallait juste survivre et l'ennui. Encore quelques heures, me dis-je. Les heures suivantes se passèrent en silence. J'y restai, dans le bureau de sécurité, trop secul pour faire une autre ronde. J'y scrutais sans cesse les écrans, observant les corps vides, les magasins immobiles, l'escalator désormais immobile. Tout semblait calme, mais l'atmosphère du bureau était chargée de tension. Puis j'entendis quelque chose qui me fit perdre la tête. On frappa à la porte. J'y sursautai, le cœur battant la chamade. J'y me figuai, mes yeux se, posant sur les écrans de sécurité pour inspecter le couloir devant le bureau. Il n'y avait personne. Mais on frappa de nouveau. 3 coups secs contre la porte, comme si quelqu'un se tenait juste vain. Puis j'entendis. Une voix. Dis donc, comment se passe la soirée? Tu trouves toujours le règlement réel? C'était le concierge. Au du moins, on lui ressemblait. Dis donc, comment se passe la soirée? Tu trouves toujours le règlement réel? C'était le concierge. Au du moins, on lui ressemblait. Mais la règle numéro 8 me revint en mémoire. Verrouillez la porte du bureau de sécurité. Entrez 4H et 4H30 et n'y livrez à personne. Si quelqu'un frappait, il sait pas qu'on n'y soit pas celui que vous croyez. Vérifiez les caméras pour vous en assurer. Je regarde l'horloge mural. Il était 4H07. Je me suis tourné vers l'écran qui affichait le couloir. Il n'y avait personne. Le couloir était complètement vide. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas répondu. On a frappé nouveau, plus fort cette fois. Allez, mec, c'est moi. Ouvre. La voix était toujours calme, décontractée, amicale. Trop amicale. Mais je suis resté figé sur ma chaise, respirant à peine. Puis la voix se change. Elle s'est rock, juste un peu, mais suffisamment pour être perceptible. Ouvre la porte. Si n'était plus la voix du concierge. Il y avait autre chose derrière. Maintenant, quelque chose de normal. Les coups en cesse. Silence. Pendant un long moment, je suis resté assis là. The pouls battent et tout rompre. Les yeux fixés sur la porte. Pet puis je l'ai entendu. Un murmure. Just derrière moi. J'ai dit, ouvre la porte. J'ai bondi de ma chaise et me suis retourné. Il n'y avait personne. J'étais seul. Les écrans vacilleront de nouveau, devenant momentanément statiques avant de se stabiliser. Le couloir était toujours vide. Je n'y dormis pas. Je n'y clignai pas des yeux. Je restai assis sur la chaise, les bras grippés, et regardai l'horloge, qui approchait de 6 heures. Le centre commercial était redevenu silencieux, étrangement silencieux. Rien n'y bougeait sur les écrans. Aucun bruit n'y résonnait dans les couloirs.
A6H01 precises, mon téléphone vibre. C'était un message de M. Hensley. Tout as Russie. On se retrouve si Sawyer A23H. C'était tout. Aucune explication. Aucune question. Rien. J. Price mes affaires et quitte le bureau, refusant de regarder ailleurs, Q. droit devant moi. Le centre commercial était encore sombre, dans la lumière du petit matin, mais en sortant dans la fraîcheur de l'aube, j'ai senti le poids se lever légèrement. Je suis monté dans ma voiture et j'ai roulé jusqu'à chez moi en silence. Je n'y savais pas ce que je venais de vivre. En quel genre d'endroit était vraiment ce centre commercial, mais une chose était claire. Les règles étaient bien réelles. Et c'était la seule raison pour laquelle j'étais encore en vie. Si soy là, j'ai longuement hésité à revenir. Je pouvais démissionner. Je pouvais ignorer le chèque de paye et min heures, comme si de rien n'était. Mais au fond de moi, je savais que j'y retournais. Pas pour l'argent, et même pour le travail, mais parce que j'avais besoin de réponses. J'avais besoin de savoir si qu'était si endroit. Et surtout, j'avais besoin de savoir si les règles changeaient. Parce que, si c'était le cas, je devais être prêt. Dis donc, comment se passe de soirée? Tu trouves toujours les règles bizarres? C'était le concierge, ou du moins, c'était son nom. Mais la règle numéro 8 me revint en mémoire. Verrouillez la porte du bureau de sécurité entre 4H et 4H30 et n'y livrez à personne. Si quelqu'un frappe, il sait pas qu'on n'y. Sois pas celui que vous croyez. Vérifiez les caméras pour vous en assurer. Je regarde l'horloge virale. Il était 4H07. Je me suis tourné vers l'écran qui affichait le couloir. Il n'y avait personne. Le couloir était complètement vide. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas répondu. On a frappé nouveau, plus fort cette fois. Allez, mec, c'est moi. Ouvre. La voix était toujours comme décontractée, amicale. Trop amicale. Mais je suis resté figé sur ma chaise, respirant à peine. Puis la voix se change. Elle s'est rock, juste un peu, mais suffisamment pour être perceptible. Ouvre la porte. Si n'était plus la voix du concierge. Il y avait autre chose derrière. Maintenant, quelque chose de normal. Les coups en cesse. Silence. Pendant un long moment, je suis resté assis là. Les poules battent et tout rompre. Les yeux fixés sur la porte. Puis je l'ai entendu. Un murmure, juste derrière moi. J'ai dit, ouvre la porte. J'ai bondi de ma chaise et me suis retourné. Il n'y avait personne. J'étais seul. Les écrans vacilleront de nouveau, devenant momentanément statiques avant de se stabiliser. Le couloir était toujours vide. Je n'y dormis pas. Je n'y clignais pas des yeux. Je restais assis sur la chaise, les bras grippés, et regardais l'horloge. Qui approchait de 6 heures. Le centre commercial était redevenu silencieux, étrangement silencieux. Rien n'y bougeait sur les écrans. Aucun bruit n'y résonnait dans les couloirs. A6H01 precises, mon téléphone vibre. C'était un message de M. Hensley. Tout as Russie. On se retrouve si Sawyer A23H. C'était tout. Aucune explication. Aucune question. Rien. J. Price mes affaires et quitte le bureau, refusant de regarder. All your coup droit devant moi. Le centre commercial était encore sombre, dans la lumière du petit matin. Mais en sortant dans la fraîcheur de l'aube, j'ai senti le poids se lever légèrement. Je suis monté dans ma voiture et suis rentré. Chez moi en silence. Je n'y savais pas ce que je venais de vivre.
En I quel genre d'android était vraiment si center commercial, mais une chose était claire. Les règles étaient bien réelles. Et c'était la seule raison pour laquelle j'étais encore en vie. C.E. Soy là, j'ai longuement réfléchi la question de savoir si je devais y retourner. Je pouvais démissionner. Je pouvais ignorer le salaire et min heures, comme si de rien n'était. Mais au fond, je savais que j'y retournais. Pas pour l'argent, and I mean pour le travail, mais parce que j'avais besoin de réponses. J'avais besoin de savoir si, qu'était si tit indroit. Et surtout, j'avais besoin de savoir si les règles changeant. Parce que si c'était le cas, il fallait que j'y sois prêt. Le lendemain soir, j'y suis arrivé 22h30, et j'y suis resté assis dans ma voiture un moment, et contempler l'entrée du centre commercial. L'endroit semblait ordinaire, presque paisible sous la lueur orange des lumières du parking, mais je savais que ce n'était pas le cas. Quand l'horloge est sonné 22h55, je me suis forcé et sorti de la voiture et à franchir l'entrée des emplois. Hensley m'attendait déjà dans le bureau de la sécurité. Il m'a adressé un bref signe de tête, sans bavardage, sans poser de questions. Il m'a juste tendu un exemplaire neuf du règlement. Mans règles? Et je demande, essayant d'avoir l'air désinvolté. Il m'a regardé, l'air indéchiffrable. Presque, a-t-il dit. En a jagiani, fella m'a retourné l'estomac. J'ai déplié le papier et parcouru la liste. Tout semblait identique jusqu'à la fin. La regardez, si les lumières. Dial Elist sustained entre 2h et 3h du matin. N'essayez pas de rétablir le courant. Restez assis, silencio, et n'y respirez pas trop fort. Quelque chose vous y coyote. Et dot, j'y fixai les mots, essayant de comprendre leur signification. J'avais déjà eu affaire, et des mannequins qui bougeaient, des voix venues de nulle part, des miroirs. Hantes et un couloir, où le temps se recravait, mais là, c'était nouveau. Quelque chose qui écoutait. Je n'y passai plus de questions. Je m'y contentai d'acquisir et de pointer. La nuit commença comme d'habitude. La première heure se passa sans incident. Je fis ma ronde prudemment, lampe de pocher la main, l'oreille. Tendu vers le moindre brute inhabituel. Les mannequins restèrent immobiles. Les escalators restèrent silencio. Les cabines de siège étaient vides. J'évitais les miroirs, et les magasins abondants comme s'ils étaient maudits. À 1h45, j'étais de retour au bureau de la sécurité, parcourant les images des caméras. C'est là que je m'en suis rendu compte. Les lumières de l'Host. C'est mirante clignateur. J'ai observé attentivement, redoutant si qui allait arriver. A 2h01 précises, elles c'est ignorant. Toute l'Host fut plongée dans la noir complète sur les écrans. Je m'y figuais. Regardez. N'essayez pas de rétablir le courant. Restez assis. Restez silencio. N'y respirez pas trop fort, dat mon cœur était fort, tandis que je m'asseyais. Lentement à ma chaise, essayant de faire le moins de bruit possible. Pendant plusieurs minutes, seul a silence régna. Puis, faiblement, à travers les murs, je l'entendis. Un léger grattement, comme un objet griffeux, qui traînait sur le carrelage. Il s'est déplaqué lentement, délibérément, sortant de temps et autre, comme si reniflait l'air. Je plaquai une main sur ma bouche, et me forçai respire par le nez, superficiellement et lentement. Le brute s'amplifia. Il s'est rapproché. Puis vint la respiration,
rock irrégulière, animal. Qui l'entendait maintenant, just devant le bureau. Il attendait, il écoutait. Qui n'y bougeait pas. Qui n'y clignait même pas des yeux. Les minutes passèrent comme des heures. Et la creature, oh qui n'y sait quoi, restait just dehors. Les écrans n'y montraient rien. La caméra du couloir devant le bureau était noire. Aucun signal. Qui fermait les yeux ni répétait. Restez assis, restez silencieux, ni respirez pas trop fort. Finalement, la respiration s'est estompée. Le grattement s'est éteint. Puis, plus rien. Je regarde les heures. 3:02. Les lumières de l'île. Ouest se sont rallumées. Je me suis effondré en avant. Essoufflé, trempé de sueur. Je n'avais jamais ressenti une telle peur. Même le mannequin n'y s'était pas approché d'aussi près. J'ai à peine réussi à terminer le reste de mon service. À 6h, j'étais épuisé, mentalement et physiquement. En quittant le bureau, j'ai remarqué quelque chose de scotch dos de la porte. Quelque chose qui n'y était jamais allé auparavant. C'était une photographie, une vieille image granuleuse d'un long couloir. Au centre se tenait une silhouette, grande, humanoïde, les membres deformes trop longs, trop fins. Estit était penché, comme si elle écoutait. Au dos de la photo, au marqueur noir, étaient inscrits les mots suivants. Tu as bien fait. Il t'y remarque. Tu n'as pas dormi si jour-là. Je n'ai rien mangé. Je suis resté assis chez moi. Et contempler cette photo, me demandant dans quoi je m'étais fort. Et le père, c'est que je savais que je reviendrais si soir-là. Si soir-là, je suis arrivé au centre commercial avec la boule au vent. Je n'ai pas hésité une seule seconde. Je suis allé directement au bureau de la sécurité. J'ai verrouillé la porte et je me suis assis devant les écrans. Hensley n'était pas là. Pas un mot, pas un SMS, aucun signe de sa présence. Mais le règlement était sur le bureau. La même liste, toujours d'os. J'ai parcouru la feuille deux fois, m'attendant presque à voir une nouvelle, apparaître comme par magie en bus. Rien n'avait changé. J'ai attendu jusqu'à 23h, puis j'ai fait ma première tournée. Tout semblait normal, trop normal. Les lumières étaient fixes, l'air était immobile, et le centre commercial était étrangement silencieux. Pas un murmure, pas un pas, pas un mouvement. Même le mannequin de la veille avait disparu. Fallait aurait dû me calmer, mais si n'y fut pas le cas, le silence aggravait même la situation. J'ai traversé le couloir principal, lampe de poche éteinte. Me fiant uniquement aux plafonnières et à la lueur des incenses. En passant devant l'air de restauration, j'ai ressenti quelque chose, une impression, comme si l'air était plus dense ici. Je me suis arrêté. C'est alors que j'ai entendu le bourdonnement d'un distributeur automatique qui s'allume. L'un des distributeurs de sodas s'allume, et c'est ne se vibra légèrement, comme si quelque chose à l'intérieur essayait de sortir. J'ai relu le règlement, mais aucun n'y mentionnait de distributeur automatique. Était-ce nouveau? J'ai reculé d'un pas prudent, sans quitter la machine de you. Puis, soudain, elle s'est arrêtée. Les lumières se sont éteintes. Le bourdonnement s'est éteint. Tout est redevenu silencieux. J'ai attendu, comme mentalement jusqu'à 10. Puis j'ai lentement reculé. J'ai arrivé à l'intersection du couloir, près de l'aile ouest, quand j'ai vu quelque chose bouger du coin de l'oil, just un léger mouvement derrière une colonne. Je me suis retourné, le corps battant, mais il n'y avait rien.
Le couloir. Était vide. J continue marcher. Plus vite maintenant. Or essayer déterminer la ronde. Et de retourner au bureau. En passant devant le couloir des mineurs, je me suis souvenu de la règle numéro 7. Si votre réflexion est retardée ou ne correspond pas à vos mouvements, ne vous arrêtez pas. Continuez à marcher. J'évitais de regarder directement, mais je ne pouvais m'empêcher de jeter un coup d'œil. Au début, tout semblait aller pour le mieux. Mon reflet me correspondait. Mais à mi-chemin du couloir, je me retournai légèrement, et mon reflet continuait de marcher. Mon sang s'églaça. Je me figuais une fraction de seconde, et c'est là qu'il se percute de quelque chose. Le reflet s'arrêta brusquement, puis tourna lentement la tête vers moi. Es bouche se tordit en un large sourire surnaturel. Je m'en fis. Je ne regardai plus. Je ne relentis qu'une fois dans le bureau de la sécurité. La porte verrouillée derrière moi. Je me fondrai sur la chaise, le corps battant, la sueur ruisselante. Sur mon front, je fixai les écrans, m'attendant de voir quelque chose, n'importe quoi, me poursuivre. Mais le couloir était vide. Mon reflet avait disparu. Tout semblait normal. Je restai assis là pendant les heures qui suivit, essayant de me calmer, puis les lumières de l'île ouest vacillerant. 1h57. Mon souffle s'arrêta. Je n'ai pas attendu. J'ai éteint les lumières du bureau. Je suis resté mobile. Et j'ai essayé disparaître dans la photo. 2h01 du matin. Obscurité totale sur les écrans de l'île ouest. Et puis je l'ai entendu à nouveau. Si. Grincement bas et délibéré sur le carrelage. Et cette respiration saccadée. C'était de retour. Mais cette fois, quelque chose était différent. Le brute ne s'est pas arrêté près de l'île ouest. Il s'est déplacé, plus près, lentement, vers le bureau de la sécurité. Mon corps s'est tendu, en l'entendant traverser l'air de restauration. Ses griffes claquant faiblement sur le linoleum. Une chaise et bascule, hors champ, puis le silence. Puis un coup lent et rythme, sur le mur extérieur du bureau, pas la porte. Le mur. Toc, toc. Je suis resté parfaitement immobile. Tous mes muscles contracts. Puis une voix, basse, rock, pas tout est fait humain. Et murmure, dans la bouche d'aération au-dessus de moi. Vous avez enfreint les règles. Je ne l'avais pas fait. J'en étais sûr. Mais pas être le distributeur, ou le miroir. Pas être m'étais attardé une seconde de trop. Mes pensées furent interrompues par un cri. Pas le mien, celui de quelqu'un d'autre. Une voix de homme, emplie de douleur et de panique. J'ai parcouru les caméras et je l'ai trouvé. Là, au nord, un homme courait dans le couloir, couvert de sang. S'il n'était pas l'un d'entre, s'il n'était pas un emploi, il n'y figurait sur aucune liste d'emplois. Et pourtant, il était là, courant vers la sortie principale, poursuivi par quelque chose hors champ. Je ne le voyais pas, mais je le sentais. Quoi que ce soit, c'était rapide et furieux. L'homme tourna au coin d'une rue, disparut des caméras. Je ne l'ai plus jamais revu. À 3h du matin, les lumières de l'île ouest se sont rallumées. Le silence est revenu. Je me suis affaibli sur ma chaise, respirant à nouveau. Mon service a continué dans un état second. À 6h, j'ai rassemblé mes affaires, quitte le bureau et traverse le centre commercial comme un matin normal. Mais je savais que ce n'était pas le cas. Je n'ai parlé personne. Je n'ai pas dormi. Et je savais que je reviendrai si soir là.
car quelque était en train de changer. Les règles n'étaient plus de simples directives, c'étaient des avertissements. Que quelque chose, dans si centre commercial, communiquait des testeurs jusqu'aux galeries pour les suivre. Si jour-là, j'étais assis à ma table de cuisine, le règlement étalé devant moi comme un texte sacré. J'ai étudié chaque ligne à la recherché des indices, de contradictions, de tout ce qui pourrait expliquer ce qui s'est passé, ou ce qui allait arriver. J'ai souligné les erreurs, note les zones les plus fréquemment touchées, et établi des lignes entre les événements. Le mannequin apparaissait toujours vers 1h du matin. L'entête de l'île ouest émergit précisément à 2h01. Et le couloir miroir réagissait à mon contact visuel. Si il n'était pas un hasard, il y avait un schéma, une structure. Ces choses n'y cherchaient pas seulement à m'effrayer, elles distaient mes limites. Ce soir-là, j'y suis arrivé 10 minutes en avance. And Hensley n'était pas là, mais cette fois, une enveloppe différente était baissée sur le bureau. À l'intérieur se trouvait le règlement, toujours composé de 12 points, mais l'un avait changé. La règle numéro 5. Initialement libellé ainsi. Si vous entendez quelqu'un parler dans un magasin abandonné, n'écoutez pas, maintenant dites. Si vous entendez quelqu'un parler dans un magasin abandonné, n'y répondez pas. La personne attend. Un accuse de réception. J'ai senti un frisson me parcourir. Je n'avais pas réagi la dernière fois, mais je les avais entendus. C'était peut-être que la test. Peut-être que la prochaine fois, ils insisteraient davantage. À 23 heures précises, j'ai commencé ma ronde. Lampe de poche éteinte, le règlement plié dans ma poche. Le premier passage fut silencieux. Trop silencieux. J'y suis passé devant l'aire de restauration, les vestiaires et le magasin de jouets. Le magasin abandonné était toujours barricade, ses vitrines occultées, mais j'évitais de les regarder directement. En passant, je l'ai entendu. Et nouveau, une voix douce et larmoyante. Si vous plaît, quelqu'un, aidez-moi. C'était une voix de femme cette fois, tremblante, brisée, pleine de désespoir. Ma mâchoire s'est serrée. J'avais envie de me retourner, d'ouvrir la porte, de voir si quelqu'un était vraiment à l'intérieur. Mais j'ai continué à marcher. Plus vite. La voix s'est intensifiée. Si vous plaît, ne me laissez pas ici. J'ai mal. J'ai accéléré le pas, jusqu'à ce que je tourne au coin de la rue, et que le son disparaisse comme si on avait action un interrupteur. J'ai regardé la montre. OOH 17. Le mannequin apparaissait habituellement dans les parages à ce moment-là. J'ai levé les yeux vers les images de ma tablette. Rien. J'ai continué à marcher vers l'île sud, quand j'ai entendu à nouveau le bruit du plastique train. Je ne me suis pas retourné. J'ai suivi la règle. Je l'ai senti derrière moi. Est présence lourde inadequate. Mais je n'y ai pas prêté attention. J'ai marché rapidement, tourné au coin, et me suis faufilé dans un local de conciergerie qui, je le savais, avait une vue directe sur le couloir. Par les fenêtres de la porte, je l'ai vu, le mannequin. Il se tenait à l'entrée du couloir, immobile, le regard droit devant lui. Mais c'était allègrement tressauté, comme si reniflé. Mon téléphone est vibre. Une alerte de l'application de sécurité. Mouvement détecté. Miroir du couloir. Mon cœur se serra. 2 menaces se firent sentir. J'ai basculé la caméra sur le couloir avec les miroirs. Et si que j'ai vu, m'a presque fait lacquer mon téléphone.
De multiples reflets, c'est de placaille sans source. 5. OU6. Tous glissent sur la vitre, sans personne pour les projeter. L'un s'estirate et a regard droit dans la caméra. Son sourire s'estendant lentement sur son visage. C'est alors que le mannequin devant moi fait un signe de tête. Vers le placard. Je me suis couvert la bouche, accroupi. Le mannequin s'est remis et bauger. Cette fois sans traîner les pieds, mais d'une panette intentional, comme si savait exactement où j'étais. J'ai attendu, retenant mon souffle, que les pas s'estampent. J'ai attendu 10 minutes de plus, avant de m'éclipser et de retourner au bureau en courant. Une fois à l'intérieur, j'ai verrouillé la porte et vérifié chaque image. Le mannequin avait disparu. Le couloir avec les miroirs s'était figé. Mais les lumières de l'île ouest ont commencé à clignoter. 1h59. J'ai éteint les lumières. Je suis resté assis en silence et j'ai attendu. 2h01. L'obscurité. Le grattement commença. Plus faible cette fois, comme si s'éloignait. Puis un bruit que je n'avais jamais entendu auparavant s'est fait entendre. Une voix qui imitait la mienne. J'ai enfreint les règles. Mon sang s'est glacé. Lia chose dans le noir n'écoutait plus seulement. Elle parlait. Je te vois, murmura-t-elle. Dans ma voix déformée et aérie. Puis elle rit. Un son gargouillant et cru, qui résonna dans la ventilation. Je n'y bougeais pas. Je n'y respirerai plus. Les lumières n'y se rallumeront que 3h12, avec 11 minutes de retard. Quelque chose avait changé. Je restai au bureau le reste de mon service. Les yeux rivés sur les écrans, le corps battant la chamade. À 6h, je déverrouillai la porte et pénétrai dans la lumière grise du matin. Les murs me semblaient plus proches. L'air plus lourd. Je passai devant le magasin abandonné et m'arrêtai. Le papier à l'intérieur de la vitre était déchiré, juste assez pour que je puisse voir à travers. Et si que j'ai vu, c'était un miroir, fissure et oscillant, ni reflétant rien. Si jour-là, je n'y suis pas rentré chez moi. J'ai pris la voiture pour aller à la bibliothèque, me suis garé au fond du parking, et suis resté assis dans ma voiture pendant une heure avant de finalement trouver le courage d'y entrer. Je n'y cherchais pas des livres, mais de l'histoire. J'avais besoin de savoir si qu'était ce centre commercial, avant qu'il n'y devienne un centre commercial. Sur quoi il avait été construit? À qui appartenait le terrain? J'ai trouvé les archives. Municipales cachées dans une piste d'angle, poussiéreuses et des pins touchés. J'ai demandé des relèves d'urbanisme, des permis de construire et des relèves d'état civil. Si que j'ai découvert ma glace le sang. Avant le centre commercial, le terrain abritait un sanatorium, Saint-Hilaire Rest, construit en 1911, ferme en 1958, après un incendie qui aurait tué 23 patients et 3 infirmières. Le bâtiment a été condamné et démoli. Des rumeurs circulaient dans les journaux sur des expériences, des traitements, cruels des patients infirmes dans des sous-sols oubliés. L'incendie avait effacé la plupart des preuves matérielles, mais les rumeurs persistaient. Et puis, 20 ans plus tard, la construction du centre commercial Elridge a commencé, juste au-dessus des ruines. J'ai scanné de vieux plans et les AI compares aux schémas actuels. L'île ouest, la zone où les lumières clignotaient. Toujours à 2h du matin, se trouvait juste au-dessus d'ici qui avait été le service d'isolement. Le couloir mirror correspondait à un couloir des anciens registres intitulé
tunnel d'observation C. JEU unpincement occur. JM prime CQJ pool. July 4 dans un dossier et G Suisse partie sans rien consulter. C soy law. G Suisse revenu au centre commercial avec un plan. G ne l'est pas simplement survivor et la garde. J allait tester le règlement moi-même. J point. Aucun signe dem Hensley. Pas d'envelope, pas de message. Just les mêmes 12 règles. Scotchies au mur. J commence ma ronde comme d'habitude, mais cette fois. J apporte quelque chose de nouveau. Un petit dictaphone glisse dans la poche de ma veste. J voulais des preuves. J voulais entendre si QG n'y pouvait pas expliquer. A0H. 3. J repasside devant le magasin abandon. La voix revint. A lied. Si vous plaît, aidez-moi. Mais cette fois, J murmurai. J n'y peux pas. La voix s'éteint un instant. Puis elle reprit la parole, sans tristesse, cette fois d'une voix basse et malicieuse. Tu le feras. J continua mon chemin. A0H45. J retournai dans le couloir des miroirs. Debout à l'entrée, J fixai les reflets. Un eye and aus commencerant a bauger indépendamment. Mais au lieu d'avancer, eyes reculerant, disparaissant de la vitre, le couloir s'est rempli de parasites. Une brise freud me frôla, bien qu'il n'y ait aucune bouche d'aération approximate. Puis le reflet revint, mais si n'était pas moi. Il portait mon uniforme, mon visage, mais ses yeux étaient noirs, creux. Il leva la main, paume plate contre la vitre. J me retournai et chorus. J'atteignis le bureau et verrouillai la porte derrière moi. Assoupli la sueur me coulant dans le dos. J réécoutai l'enregistrement. J'entendis mes pas, ma respiration, puis la voix, claire comme le jour. Tu le feras? Mais indécis, profonde et subtle, une autre voix murmura un seul mot. Reste. J'éteignis l'enregistreur. Les lumières de l'Ouest s'éteignirent. 2H01. Cette fois, je n'y restai pas immobile. J'ai vu la caméra et observé. La silhouette évoluait dans l'obscurité. Grande, squelettique, les membres plats et l'envers, trônant quelque chose derrière elle. Elle s'arrêtait tous. Les quelques miters, tournant lentement comme pour scruter. Puis elle s'immobilisa, juste devant le magasin abandon. Elle laissa tomber si qu'elle traînait. Jimmy penchai vers l'écran. C'était une personne, inconsciente ou morte, je n'y savais pas. La silhouette s'accroupit, la tête penchée, puis disparut lentement dans l'ombre. J fixai le corps sur la vidéo, incapable de détourner le regard. Puis, à 3H2 matin, les lumières se rallumirent et le corps avait disparu. Aucune trace, just un couloir vide. À 5H55, j'ai quitté le bureau plus tôt que prévu, et n'en pouvant plus. En passant devant le magasin abandon, le papier de chair de la vitrine est de nouveau flat. Et cette fois derrière, j'ai vu quelque chose qui m'observait. Des yeux écarquillés et fixes, cols à la vitre. Je n'y me suis pas arrêté, je n'ai pas respiré. J'ai simplement marché jusqu'à la porte. J'ai marché dans le soleil levant et je me suis promis une chose. Si je devais y retourner demain, je n'y retournerai pas seul. Le lendemain, j'ai pris une décision qui aurait semblé insensée il y a peine une semaine. J'ai appelé mon cousin, Marc. Il avait fait quelques missions dans l'armée, avec des nerfs déchirés. Surtout, il me devait une faveur que je n'avais pas encore demandé. Quand je lui ai dit que j'avais besoin de renforts pour un travail de sécurité,
Il n'est pas pose beaucoup de questions. J les de quitte les details les plus étranges. Pas de mannequins hantes enigde. Demons miroirs. J just dit qu'il, y avait eu des cambriolages. Q l'endroit était étrange la nuit, et que j'avais besoin d'un duim perdu. Il est acquiesce. Et a 22H45, nous étions tous les deux dans le bureau de la sécurité. Moi revisant le règlement pendant qu'il nettoyait ses lunettes et chargeait une petite lampe torche à sa ceinture. Dos règles? C'est quoi? UNE. Chassé au trésor? A-t-il plaisante? J force un sourire, mais je n'ai rien dit. Con 23 heures en son, nous avons commencé nos rangs. La première heure est comme, et je sentais que Marc s'impatientait. Vous m'avez vraiment train ici pour... A-t-il commence, mais je l'arrête d'une main levée. Nous passions devant le magasin abandonné, et je l'entendais déjà. La voix, faible, suppliante. Si vous plaît, ni me laissez. Pas ici Marquez plus les yeux vers la porte. Il voyait quelqu'un? J'ai secoué la tête. Ni lui parle pas. N'ouvre pas la porte. Continue d'avancer. Il m'a lancé un regard étrange, mais m'a suivi. Quelques minutes plus tard, nous avons dépassé le couloir des miroirs. Cette fois, je l'ai prévenu. Quoi qu'il arrive, n'y te règle pas. N'y regarde pas trop longtemps. Continue d'avancer. Tu n'y plaisantais pas avec si petit endroit. A-t-il marmin? Nous avons traversé le couloir, et j'ai aperçu nos reflets, normaux, au début. Mais à mes chemins, le reflet de Marc s'est retourné et m'a regardé. Pas Marc, juste son reflet. Il m'a fait un clin d'œil. J'ai serré les mâchoires et j'ai continué d'avancer, et Marc, heureusement, n'y s'est pas retourné. Nous sommes arrivés à l'heure de restauration à 0H37. C'est alors que nous avons entendu quelque chose claquer au loin. Du métal, contre du métal. UNE chaise? UNE grill? Difficile à dire. Marc est sorti un petit couteau de poche, et j'ai fait rire une pensant et son inutile. On nous surveille. J'y murmure. Il voyait toujours quelque chose qui observe et cette RCI. Par quoi? .demad est-il? Je n'y sais pas. Avait-je? Mais qu'écoute. Surtout vers 14H. Nous sommes rentrés au bureau à 13H15. J'ai éteint les lumières et demande Marc de rester silencieux quoi qu'il arrive. À 1H58, les écrans de l'île ouest ont commencé à clignoter. C'est parti, murmurai-je. 2H01, l'obscurité, et englouti l'île. Cette fois, la creature est apparue sur la caméra du couloir. Plus grande qu'avant, plus solide, presque définie. Elle marchait sur des membres pliés, comme s'ils étaient brises. Trônant derrière elle, une longue bande de tissu au de chair. Marc se pencha en avant, les yeux écarquillés. Qu'est-ce que c'est que ça? Murmura-t-elle, j'y pressaillon. Doit sur mes lèvres. La creature s'arrêta. Elle tourna la tête lentement avec un craquement écran et fixa la caméra. Puis elle inclina la tête, comme si elle souriait. Les lumières du bureau s'éteignirent. Pas de scintillement, mais une atténuation, comme si quelque chose aspirait l'électricité de la pièce. L'air devint froid. Mon souffle se condensa. Puis la voix résonna. Cette fois non pas traverse les murs, mais derrière nous. Vous avez un ami. Nous retournons. Il n'y avait rien. Just la porte verrouillée. Mais la voix continua, plus douce maintenant, presque nausée. Il n'y connaît pas les règles.
Marc semblait vouloir s'enfuir. G. Louis cesses le bras, et secoua la tête. Immobile, silencio. La voix s'arrêta. Les écrans s'est ignorant pendant 11 secondes exactement. Assez longtemps pour que j'aie l'impression que c'était la fin du monde. Puis revinrent et la vie. Le couloir était vide. Les lumières se rallumerent et 3 heures précises du matin. J'ai vérifié chaque camera. Rien. Marc me regarda et murmura. C'est quoi ce genre d'endroit? G n'y répondis pas. G rembobina simplement la vidéo du couloir. Jusqu'à 2h13 et marqua une pause. Sur l'écran, il y avait une image que je n'avais pas vue en direct. La creature s'était de nouveau arrêtée devant le magasin abandonné. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Et l'intérieur de la vitrine, cols et l'obscurité se trouvaient. Des dizaines de visages, observant, souriant, tendant la main. Il faut qu'on voie elle. Dis-je, et nous n'attendons pas 18 heures. Nous laissons les closes, les écrans, et le règlement. Dehors, sous la lumière naissante de l'aube, Marc se tourne vers moi et me demanda: Tu n'y reviens pas ici, n'est-ce pas? Je n'y répondis pas, car même lorsque le soleil se leva et que la nuit s'éteignit, j'entendais encore le murmure, faible et résonnant à mon oreille. Tu reviendras. Je n'ai pas dormi ce jour-là. J'ai essayé. J'étais allongé dans mon lit, rideau tires, toutes les lumières allumées. Marc s'était évanoui sur mon canapé, après avoir vidé une demi-bouteille de whisky. Mais je fixais simplement le plafond, repassant tout dans ma tête. Le murmure, la creature, les visages derrière la vitrine. Et un moment donné, je me suis levé et j'ai de nouveau vérifié l'enregistreur vocal. Je lavais les allumes. Dans ma poche toute la nuit. J'ai traversé des heures de silence, puis j'ai appuyé sur lecture et 2h13 précises. Au moment même où la creature s'était arrêtée dans le magasin abandonné. Il y a eu des parasites. Puis ma voix. Puis le murmure de Marc. Puis autre chose. Une troisième voix. Grave, tordue, fausse. Elle prononçait un seul mot. Plus près. J'ai les tombé l'enregistreur. Mes mains tremblantes. Ce mot, ce n'était pas une menace. C'était une promesse. Que quelque chose en moi en comprenait le sens. Les frontières s'effondrent. Ce qui régissait les règles. Ce qui séparait leur monde d'un trait. S'amenuisait. Ce soir-là, Marc est parti. Il n'est pas dit grand chose. Il m'a juste lancé un regard comme s'il savait que j'allais retourner. Et il ne pouvait pas m'en empêcher. Il avait raison. Je suis retourné au centre commercial à 22h43. Le bureau de la sécurité était plongé dans le noir. Le règlement avait disparu. À sa place, il avait une feuille blanche et un stylo. Je la récupère. Pendant un instant, rien ne s'est passé. Puis, lentement, un mot est apparu sur la page. L'encre glissant sur la surface, comme si elle avait été écrite par une invisible addenda.puis, une d'une l'année commence à s'écrire. Règle 13. Si vous commencez à écrire des nouvelles règles, vous devez terminer la liste avant 3h33 du matin. Sinon, elle restera inachevée pour TOUJOURS. Je restai fige. Le stylo tremblait légèrement sous ma main. Je n'y voulais rien écrire, mais je savais que je devais le faire. Quoi que ce soit, fallait avait dépassé le stade de l'observation. Il fallait que je participe. Alors j'écrivis, Règle 14. N'y répondez pas au téléphone dans l'est.
Il n'y a pas de téléphone dans l'île. Est dat ma main et bouge presque tout seul. Je n'y avais même pas pense consignment. Mais desque je l'ai écrit, je l'ai entendu. Une sonnerie, fable, lointain, venu de l'île est. J'ai vers la porte du bureau et tenté de l'ignorer. Elle son douce voice. Puis le silence. J'ai fixé le journal. Le corps battant, et j'ai ajout. Règle 15. Si le concierge vous demande, où est SAT, ni lui répondez pas. Il sait où elle est. Il veut juste que vous regardez. Desque j'ai eu terminé cette ligne, j'entendis. Des pas dans le couloir. Lents, lords. I estrenaille un objet métallique. Une silhouette passe devant la fenêtre du bureau de sécurité. Un homme en bleu de travail, les épaules effacées, le cou énormément tordu sur le quai. Il s'arrêta devant la porte, puis murmura par l'entrebâillement. Te las-vous? J'y restai silencieux. Mon souffle se bloqua. Il attendit, puis il reprit son chemin. J'entendais le grincement de son seau à serpillière résonner au loin. J'y m'y rassis. Je n'avais aucune idée du nombre de mots qu'elle me restait et écrire. Seulement que je devais continuer. Règle 16. Ni les rien d'écrit à l'encre rouge. Si il n'est pas à vous. Desque j'ai terminé cette ligne, le coin du papier s'est mis à bever, de l'encre rouge collée, and une écriture serrée et tremblante. Une sous ligne. En pouvez-vous lire? Vous vous rapprochez dot, je les regarde longuement. Les écrans du centre commercial clignotent derrière moi. L'air autour de moi était dense et crépitant. J'ai jeté un coup d'huile à l'horloge. 2h52. Il me restait 41 minutes. La règle suivante m'est venue. Paniqué. Règle 17. Si vous trouvez un enfant errant, ne le suivez pas. Il n'est pas perdu. Vous taisez. J'entendis un rire. Ledger. Innocent. Il provenait de la grille d'aération du plafond. Je levai les yeux. Deux petites mains apparent de l'intérieur contre la grille. Je n'y bougeais pas. Les mains disparent. Mon stylo toucha à nouveau la page. Règle 18. Quand les morts commencent à respirer, vous avez 60 secondes pour quitter le couloir. Sinon, vous respirez avec eau. Sur l'écran, j'ai vu le couloir nord onduler, comme des poumons cuissés. Gonflant, j'ai basculé vers la caméra du couloir. Les murs vibrant. En garde, que je n'y reconnaissais pas, se tenait là perplexe, regardant autour de lui. J'ai tendu la main vers la radio, mais je savais qu'elle n'y fonctionnerait pas. Il n'a pas bougé. Puis les morts se sont ouverts. Ils n'y l'ont pas écrit. Ils l'ont pris. L'ont attiré vers eux. Il a crié une voix, puis plus rien. 3h14. 19 minutes restants. Je sentais les règles devenir plus sombres, plus invasantes. Elles ne me protégeaient, plus souvent du centre commercial. Elles protégeaient le centre commercial de moi. Et j'avais le pressentiment que j'allais découvrir pourquoi. Je fixais le papier, les jointures blanches autour du stylo. Les règles changeant, non évoluant. Ce n'étaient plus de simples avertissements passifs. C'étaient des instructions, des contraintes, des lignes. Je le sentais dans l'air, une impression qui montait, comme si le centre commercial l'eût émis. Retenait son souffle, attendant que je fasse un faux pas. J'avais 19 minutes. J'ai continué à écrire. Règle 19. N'avez aucune porte qui n'était pas la higher. Si n'est pas une entrée, c'est une sortie, mais pas pour vous. Alors que j'ai terminé.
Ma phrase, undux cliquezen brute, résonna derrière moi. Je m'y retournai. Sur le mur du fond du bureau de sécurité, là où il n'y avait jamais eu que du béton nu, se dressait une étroite porte verte. Pincher e Kaylee. Poigny, en latent rouille. Je n'y l'avais pas entendu s'ouvrir, mais je savais qu'elle s'ouvrirait si je la touchais. Je n'y bougeais pas. J'écrivis plus vite. Règle 20. Si vous vous voyez sur une caméra et que vous n'êtes pas si adroit, éteignez l'écran. Si vous voyez, il viendra. J'ai jeté un coup d'huile. Aux écrans. La caméra 3, qui couvrait le couloir de service près du quai de chargement, s'est allumée, et j'étais là. Mêmes vêtements, même posture, immobile. Sauf que la version de moi, sur le flux souriait, lentement, délibérément. Elle lève la main et m'a fait signer. J'ai éteint l'écran et me suis éloigné du bureau. Mon cœur battait la chamade. Il me restait 13 minutes. Règle 21. Si vous entendez l'annonce retentir en dehors des heures d'ouverture, bouchez-vous immédiatement les oreilles. Le message ne vous est pas destiné. Comme par magie, un léger carillon retentit dans les haut-parleurs. Trois tons mélodio et doux. Je me suis bouché les oreilles. Me m'étoffes, j'entendis comme des murmures confus dans l'interphone. Des sentences de voix s'évoquent, parlant en cadence. Elles prononcent mon nom, encore et encore. Quand le carillon cessa, je découvris mes oreilles. Le silence me semblait plus lourd que le brute. Je continuai. Règle 22. Les mannequins n'y testent plus votre vigilance. Ils apprennent vos habitudes. N'y répétez pas votre parcours de patrouille. J'ai jeté un nouveau coup d'huile à l'écran du couloir. Trois mannequins se tenaient près du kiosque et perfumes. Ils n'étaient plus là auparavant. Ils étaient en migration. Ils traquaient, pahant. Et je savais qu'un vérifiant est nouveau. Ils seraient plus proches. J'ai avalé ma salive, et j'ai continué à écrire. Règle 23. Si le carrelage ondule sous vos pieds, courez. Vous êtes marque. Je n'avais même pas terminé mon cours, que le sol du bureau de sécurité vibrait sous ma chaise. Je me suis levé d'une bande. L'hélium s'est légèrement déformé, comme si quelque chose de vivant s'est trouvé juste en dessous. J'ai couru jusqu'au mur du fond et grimpé sur le comptoir, le corps battant la chamade. Règle 24. Quand l'horloge sonne 3h33, arrêtez d'écrire. Quoi qu'il arrive, peu importe le nombre de règles restantes. Si vous continuez, vous les inviterez à entrer. Je regarde les heures. 3h29, 4 minutes. J'avais l'impression que le stylo me brûlait la main, mais j'ai appliqué une dernière. Règle 25. Si vous recevez un douin exemplaire du règlement, détruisez la version la plus récente. Elle contiendra des suggestions. Elles ne vous appartiennent pas d'autres. Je n'ai même pas eu le temps de réfléchir. Un léger bruissement est venu de sous le bureau. J'ai baissé les yeux. Un douin fait avec glisse dessous les tiroirs. Même mise en page, même police, mais les règles étaient différentes, plus courtes, plus étranges. La règle N1 sur la nouvelle feuille était la suivante. Laisse-les voir. Règle 2. Parlez quand on vous parle. Règle 3. Laissez la porte. Vert o uverte dot. Gili les Tongberg J. Recule. L'air s'est soudainement glacial. 3h32. Plus qu'une minute. Ma main tremblait. Le stylo flottait au-dessus de la page. Je voulais écrire davantage .feu trait,
single quotes eacuta his obliged de li faire. Com si loct de crier etate devenu en contrat, com si, cg Louis Denet just un. Regal de plus, un de plus, je comprendrai tout. Mais je me suis souvenu de la Regal 24. Arrête de crier, j les tonga le stylo. Les lumières en clignote. La porte verte s'est ouverte delmine en grinkant. Je n'ai pas respire. Je n'ai pas cligné de you. J just attendu. A 3H33 tout s'est rate. Unsilence de mort. Mine les écrins sont devenus noirs. Le papier sur le bureau s'est recroqueville sur les boards. Puis s'est réduit en cendres. Le douine fait da règle s'est in flamme, dans un éclair de flamme bleu pale. La porte verte s'est refermée, lentement, doucement, l'horloge. A mark 3H34, et les lumières se sont rallumées. Le silence est revenu dans le centre commercial. Mais quelque chose avait changé. Pas seulement autour de moi, dans moi. Je me sentais observé, mais de l'intérieur. Comme si quelque chose m'avait observé pendant que j'écrivais ces règles. Qu'une partie de moi ni les avait pas quittées. Je n'y suis pas retourné au centre commercial Elmridge le lendemain soir. En I la nuit d'appers. J'ignore les SMS du planificateur de l'entreprise. Supprime les messages vocaux d'un numéro inconnu qui descend simplement. Tu nous manques. Je penses pouvoir les cas derrière moi. Mettre cas sur le compte d'une hallucination. Partager, d'une dépression nerveuse, d'un manque de sommeil, mais l'enveloppe est arrivée. Non livrée, non postée. Elle m'attendait sur le comptoir de ma cuisine, et mon retour du travail, et mon nouveau poste. Blanche, mon nom écrit à l'encre rouge. À l'intérieur se trouvait une copie du règlement, dactylographie impeccable. Et une nouvelle ligne en bas. Règle 26. Si vous essayez de partir, nous vous rappellerons. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'oil. L'écran de mon téléphone plantait à chaque fois que j'essayais d'envoyer un message. Et Marc, son numéro avait disparu de mes contacts. Je suis allé à son appartement le lendemain matin. Il était vide, pas vide comme il est d'habitude. Vide comme personne n'y avait jamais vécu. Le concierge m'a regardé comme si j'étais folle. Personne de ce nom n'a jamais vécu ici, est-il dit. J'ai conduit jusqu'à chez moi. Gare ma voiture. Vers les portes. Je n'ai pas bougé. Puis, à 23 heures précises, toutes les lumières de ma maison ont clignoté et pendant. Un instant terrible, j'ai entendu la sonnerie de l'interphone du centre commercial. Elle est retentie à travers mes murs. À travers mes maisons date, et puis le murmure est revenu, non pas dans mes oreilles, mais directement dans ma tête. Tu n'as pas fini la liste. Dat si soy la, j'ai abandonné. Je savais si, que je vais faire. Je suis retourné au centre commercial, et 22H59. Les portes d'entrée, longtemps scellées, épres et fermetures, pour rénovation des mois auparavant. Se sont ouvertes devant moi comme si elles m'avaient attendu. À l'intérieur, les lumières étaient allumées. Le centre commercial était impeccable. Des incenses invisibles diffusaient une musique douce et nostalgique. Je suis passé devant les vitrines sombres et les mannequins. Ils n'y bougeaient pas cette fois. Ils n'avaient pas les faire. Ils observaient. Ils attendaient. J'ai retrouvé le règlement, affiché au mur du bureau de sécurité. Il avait grandi. 32 règles maintenant. J'ai reconnu mon écriture sur la plupart d'entre elles. En bas, il n'y restait qu'une ligne blanche, un seul. Un espace pour la dernière règle.
Ma main a bouge tout sul, sorten vle stylo. Dema poche. Ma respiration cestrality. Mes doigs on tremble. Et J. Ecrit. Règle 33. Si vous arrivez à la fin, ni vous auratis pas de lire. En égage commencez-vous écrire. Descugeus turban, les lumières c'est ignorant. Gi sentis l'air c'est de placer, dense et électrique, comme une tempête qui se battait de tos quittes. Gi mi tourne vers la fenêtre du bureau et, de l'autre quitte, se tenait mon reflet sur l'écran quelques semaines auparavant. Les yeux creux. S'orient. Leva la main, mimident parfaitement. Quos articula quelque chose que gi n'y pas entendre. Mais gi en avait pas besoin. Gi comp renais dot, gi n'était plus l'écrivain. J'étais la istoire dot et toi lecture, to ease également arrive. Au bout dot ni regarde pas derrière toi.